Alam nyo ba na may bagong polished concrete sealer na pwede nyong gamitin sa mga projects ninyo? Ito ay ang Coval Nano Coatings. Ano nga ba ang advantages ng Coval? Stainless resistance, abrasion resistance, dust proofer, high gloss, and less cleaning cycle. Tingnan nyo, before and after. Exciting! Tara, tingnan natin. So ito na nga, nilinis muna natin itong area na to. Trinay ko gamitin ang GD Stoneworks Burnisher. Ang dali lang pala nito gamitin. After malinis, gagamit tayo ng acetone sprayer para i-apply ang polished concrete sealer ng Coval. Andito din si Kuya GD Stoneworks, parehasis ako. Siya yung mag-spread ng sealer using microfiber mop. First, sprayan natin itong microfiber mop para medyo moist siya at hindi niya absorb yung sealer. Next naman, i-apply natin using acetone sprayer ang polished concrete sealer in circular motion. Then followed by microfiber mop in circular motion din. Bakit kailangan i-spread ng mop? Kasi para mas malaki ang coverage niya and mag-form ng film. Kasi pag hindi mo siya i-spread agad, magpe-penetrate lang siya sa surface. Reminder pala, dapat prepared na ang concrete surface nyo. Dapat non-porous ito para hindi masayang ang polished concrete sealer nyo. If porous pa ang concrete surface nyo, need nyo ng Fortress Durafloor Densifier to tighten the pores and increase the hardness. Ayan! Tapos na! Let it dry for 4 hours for foot traffic or much better, 24 hours para totally cured. Then, for added gloss, gumamit ulit ng burnisher. Kaya what are you waiting for? Message us for more details. Don't forget to like, share, and follow my page, Angel Jam.